Baba is ocean of love. We all experience Baba's love, Baba's care, Baba's sustenance. As much I receive from அன்பு பாபாவோட பாலனையை இப்போ அனுபவம் செய்கிறோம். I also have to be very, very loving. ஸோ நான் ரொம்ப அன்பா ஆஸ்தியை வாங்குறதுனால நான் இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா ஆத்மாக்களும் இப்போ அன்பை தான் வந்து விரும்புகிறாங்க. எல்லாருக்கும் அன்பு, எல்லாரும் என்னை பார்த்துக்கணும், பிளஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. நான் என்னெல்லாம் பாபா கிட்ட இருந்து எடுத்து வாங்குறணும், நான் எல்லாருக்கூடையும் பகிர்ந்தளிப்பேன். ஸோ பாபா கிட்ட இருந்து திருஷ்டி எடுக்கிறோம். நான் எவ்வளோ தூரம் பாபா கிட்ட இருந்து நான் எடுக்கிறனோ அவ்வளோ தூரம் என்னால் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது. देखो यहाँ भले फोटो आपका नहीं निकला हो, பாருங்க போட்டோ எடுக்கலனாலும் இப்போ பாபாவோட வீட்டுல ஆட்டோமேட்டிக் கேமரா இருக்கு. उसमें तो आपका फोटो निकल गया. அதுல உங்க போட்டோ ஆயிடுச்சு, உங்க போட்டோ எடுத்தாச்சு அந்த கேமரால. तो फोटो की लाज रखना. அந்த போட்டோவோட மரியாதை காப்பாத்துங்க. बाबा देखे, वाह वाह मेरे बच्चे. பாபா சொல்லாரு, வா என்னோட குழந்தைகளே, வா என்னோட குழந்தைகளே. अच्छा छोड़ने आता है ना कि जो भी कुछ कमी होगी वो साथ नहीं ले जाना. எந்த ஒரு பலவீனம் அதை கூட எடுத்துட்டு போகாதீங்க. ஸ்டேஷன், ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட எடுத்துட்டு போகாதீங்க, இங்கே விட்டுருங்க எல்லாத்தையுமே. बाबा कहते हैं मुझे और कुछ नहीं दो, अपनी कमी जो है वो यहाँ छोड़ के जाओ, और कुछ नहीं करो. எந்த ஒரு குறை இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்க இங்கே விட்டுட்டு போங்க. तो सभी ने छोड़ी कमी कि साथ ले. உங்களுடைய பலவீனத்தை விட்டுட்டீங்களா, இல்ல கூட எடுத்துட்டு போறீங்களா? हाथ उठाओ, கை தூக்குங்க. யாரு விட்டீங்களோ கை தூக்குங்க. अगर कमी आवे तो आप क्या करेंगे? ஏதாவது பலவீனம் வந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? बाबा को के आश्रम में देखिए. क्योंकि बाबा के பாபா சொல்றாரு, என்னுடைய யார் என்ன குழந்தையா இருக்காங்களோ அவங்க என் கூட தான் வருவாங்க. बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है ना. तो பாபா கூட, சிவ பாபா கூட, பிரம்மா பாபா கூட உங்களுக்கு அன்பு இருக்கு தானே? பிரம்மா பாபா எங்க போவாரு? தன்னோட ராஜ்யத்துக்கு போவாரு தானே?
நீங்கலாம் எங்க सब போவீங்க? बाबा के साथ நீங்களும் பிரம்மாவ கூட தன்னோட ராஜ்யத்துக்கு போவீங்க தானே? நீங்களும் ராஜ்யத்துல போவீங்க தானே? வேற எங்கேயும் போ ये மாட்டீங்க. विनाश हो जाएगा இந்த उலகம் விநாசம் ஆயிடும். कहाँ जाएंगे எங்க போவீங்க? बाबा के साथ चलेंगे ना जैसे ब्रह्मा बाबा सूखे वतन में बैठे हैं अपने राज में எப்படி जाएंगे பிரம்மா பாபா हम भी अपने எப்படி राज में जाएंगे சூட்சும உலகத்துல அமர்ந்து தன்னோட ராஜ்யத்துக்கு போறோம். அதே போல நம்மளும் பாபா கூட ராஜ்யத்துக்கு போயிடுவோம். अच्छा तो सभी ने छोड़ा எல்லாரும் விட்டீங்களா உங்க थोड़ा பலவீனத்தை? थोड़ा थोड़ा लेके இல்ல जाएंगे கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கா இன்னும்? दो शब्द छोड़ के जाओ 2 एक வார்த்தை तो விட்டுட்டு कभी போங்க. कभी ஒண்ணு வந்து எப்பயாவது எப்பயாவது कि रहता तो ठीक हूँ लेकिन लेकिन நல்லா தான் இருக்கேன். ஆனா ஆனால்ன்ற வார்த்தை எப்பயாவது तो हमको मम्मा कहती थी மம்மா வந்து सिंधी भाषा में சிந்தி பாஷையில लेकिन माना किन को किचरा कहते हैं லேக்கின் அப்படின்னா तो ஆனால் அந்த मम्मा கின் कहती थी வந்து लेकिन माना குப்பைக்கு कचरा அர்த்தம். लेके जा रहे हैं லேக்கின் அப்படின்னா குப்பை எடுத்துட்டு போறதுக்கு அர்த்தம். छोटे छोटे आए ना हम भी நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல வந்தோம் இல்லையா? तो छोटेपन में मम्मा சின்ன हमको வயசுல அம்மா बताती எங்களுக்கு थी சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு இந்த பாடத்தை கற்பிப்பாங்க. कभी कभी शब्द ஒண்ணு வந்து बोला करो எப்பயாவது कभी எப்பயாவது இந்த कोई வார்த்தை हो சொல்லணும். जाता है எப்பயாவது कभी இந்த மாதிரி कोई आ நடக்குது. जाता है ऐसे बोलेंगे இந்த மாதிரி சொல்வீங்களா? कभी कभी शब्द छोड़ेंगे ना सदा எப்பயாவது இந்த வார்த்தையை விட்டுருவீங்க தானே? எப்பவுமே சதா எப்பவுமே இது இருக்கணும். अच्छा सभी से அதனால எல்லாருக்கும் நமஸ்தே. नमस्ते Om, Om Shanti. It's really, really very lovely. And I'm happy to see the family every evening. Really special gift Baba has given us. Very special. பாபா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் gift கொடுத்துருக்காரு. We had been doing this, our lesson, our practices. And I remember the words which I like very much. When Baba says that your ascending degrees will bring benefit to others, benefit to all. நீங்க நீங்க வந்து So that means I don't கலையில have to இருக்கீங்களோ அப்ப cease. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அது வந்து I should keep increasing நான் வந்து நிக்க கூடாது. my efforts, my என்னுடைய எப்பவுமே என்னுடைய முயற்சிகளை நான் வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அதிகரிச்சு. So how do it bring benefit to everyone? எப்படின்னா எல்லாருக்கும் அந்த நன்மையை கொண்டு வர்றது. That there is a student in school, he has lot of concentration. And then he comes home, he start doing his homework. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் So செய்யும். everyone looks at him. எல்லாரும் Other children in the மற்ற class குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க பார்ப்பாங்க. அந்த குழந்தைகளும் வந்து அவங்கள ஹோம்ஒர்க் பண்றதை பார்த்தா So when my degrees of purity are increasing, so every thought of purity தூய்மையுடைய is டிகிரி bringing எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ
அப்ப என்னோட ஒவ்வொரு எண்ணமும் அமைதி. Even the elements are taking that, those அப்ப 5 vibrations. தத்துவங்களும் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ எடுத்துக்குது. So this really internally motivates me ஸோ அப்ப இது எனக்கு ஒரு நல்ல that I should be just ascending in my degrees of purity, because purity is what really makes me ascend, right? ஸோ தூய்மை தான் வந்து எனக்கு வந்து When there is purity, there என்ன is மேல கொண்டு ease, போகுது. there is எங்க தூய்மை ease. இருக்கோ, அப்ப எனக்கு வந்துட்டு லேசான தன்மை You are இருக்கும். very, very enthusiastic. நீங்க ரொம்ப உற்சாகமா இருப்பீங்க. So all the qualities are more visible, increases in percentage because of குணங்களும் purity. So, but otherwise, அதிகரிக்கும் தூய்மையா இருக்கும்போது. I think it happens in the beginning, it fluctuates up and down, right? ஆரம்பத்துல அந்த தூய்மை வந்து மேல கீழ வரதான் செய்யுது. High and low. மேல கீழ போகுது. But the time comes, we just decide, no, I have to ஆனா focus நம்ம வந்து on டைம் this. வரும்போது, I have to இல்ல focus இதுக்கு on மேல நான் this. வந்து மேல கீழ போக்கூடாது. நம்ம There will be many என்ற ஒரு different சங்கல்பம் வரும். obstacles. அப்ப பல விதமான தடைகள் நம்மளுக்கு வரும். Sometimes there is a situation or சில someone வாட்டி ஒரு comes, சூழ்நிலை வரும். இல்ல யாரோ ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கலாம். and then I take in, and then it affects my own sanskar. So then I lose அத enthusiasm. நான் உள்வாங்கும்போது என்ன வந்து What அஃபெக்ட் பண்ணுது, அது பாதிக்கப்படுது. is it beneficial? No? But I think, at least I always remind myself, நான் எப்பவுமே நான் வந்து எனக்கு there ஞாபகம் are வச்சுப்பேன். many. பல Some are in the physical body here, but all over the world, பல ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இந்த முழு உலகத்துல. who will be touched or inspired, நம்ம மூலமா வந்து அவங்களுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கலாம். because each pure thought which I have, ஒவ்வொரு தூய்மையான என்ன each elevated thought அது வந்து ஒரு has உயர்ந்த been எண்ணமா இருக்கு. inspired. And that is why the example of Brahma Baba is given. அதனால தான் பிரம்மா பாபாவுடைய உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டது. That whatever charity he did, அவர் என்னெல்லாம் வந்து ஆம், காரியம் செஞ்சு first thing when he did it, he thought uh, that let people benefit from it. ஸோ ஆத்மாக்கள் பண்ணி அது Once he arranged for supply நினைச்சாரு. of water, because in that village there was no water. And he thought, oh, I வந்துட்டு get water. எல்லாருக்கும் வந்து And it was very தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து beneficial. கொடுத்தாரு. ஸோ எனக்கு தண்ணி கிடைக்கும் போது தான் நான் எனக்கு எவ்வளோ உதவியா இருந்தது. So he அதே போல always மற்றவங்களுக்கும் thought எவ்வளோ உதவியா இருக்கும் அப்படின்றது that பாபா வந்து everything I do நான் என்ன காரியம் should செஞ்சனோ அது benefit people. மற்றவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் நிறைய Because that's the charity. ஏற்படணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. Did the action and I got awards, so I'm very happy. But real happiness is when others can take benefit, right? One is I say, oh, I should have fragrance, but other is அப்படி கிடையாது. எனக்கு மட்டும் தான் வந்துட்டு நான் மட்டும் நன்மை அடையணும்ன்றது கிடையாது. one sister was sharing this ஒரு சிஸ்டர் afternoon சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மதியானம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, for Ishudadi program. ஈஷுதாதி ப்ரோக்ராம் They invited all those souls who had taken course during this lockdown யாரெல்லாம் வந்து on Zoom. கோர்ஸ் எடுத்துட்டாங்களோ இந்த லாக்டவுன்ல கோர்ஸ் And எடுத்தாங்க. they decorated whole place with lily and very beautiful அவங்க flowers. முழு இடத்தையும் வந்துட்டு So she said when people வந்துட்டு came டெக்கரேட் பண்ணாங்க. அவ வரும்போது the எல்லாரும் வந்தபோது fragrance of the place அந்த நறுமணம் வந்து attracted அமைதியான everyone. அட்மாஸ்பியர் வந்து Everyone was touched. எல்லாருக்கும் ரொம்ப And of டச். course, whatever the program was there, and in the end, a big Brahma Bhojan. கடைசியா எல்லாருக்கும் பிரம்ம போஜன். So she said, they said this like we are in heaven. We are treated like நாங்க heaven. வந்துட்டு நாங்க சொர்க்கத்துல இருக்கும் போதே சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க. So anything which we do is நம்ம shared with என்னெல்லாம் many. நம்ம என்ன செய்றோமோ அது நிறைய பேருக்கு அது பிராப்தி It's a கிடைக்கும். kind of, everyone experiences. There is the importance, right, of Brahma Bhojan. Even it takes lot of effort, right?
You have to buy things, it has to be cooked, then it has to be served, then clean up the place, no? ஸோ எல்லாம் நம்ம ஒரு பிரம்ம பூஜை கொடுக்குறா கூட அதை Because வைக்கிறோம், it's க்ளீன் come from பண்ணுறோம். Baba's Bandara ஆனால் பாபாவோட பண்டாரத்துலேருந்து வர்றது, and it's cooked by Baba's children in பாபாவோட memory of குழந்தைகளால Baba's. சமைக்கப்படுறதுனால, பாபாவோட நினைவில் செய்யப்பட்டதுனால So when people get it, அவங்களுக்கு அது definitely they feel very, very happy. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. So when you are expanding this enthusiasm, where you don't see the work, you know, because everyone is able to do something, no, when there is task. If you don't do anything, then no one has anything to do. நம்ம ஒரு காரியம் செய்யும்போது எல்லாரும் சகயோகம் கொடுப்பாங்க Some like that because அப்படின்னா யாருக்கும் எதுவும் இருக்காது not செய்யறதுக்கு. much to do. There are some they will do, then another 20 will get to do. Recently, we are preparing to open Peace Village. நம்ம பீஸ் வில்லேஜ் ஓப்பன் பண்ண போறோம். ஒரு சில கொஞ்சம் பேருக்காக, பிராமின்ஸ்க்காக. So place needs lot of cleaning. ஸோ அந்த இடம் வந்து நிறைய க்ளீனிங் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சனிக்கிழமையும் 10-15 பேர் போயிட்டு They go பிரதர்ஸ்லாம் போயிட்டு clean it very thoroughly. They clean. So now it's lot of work in a way, but that's called service, no? Baba has given a big place, and generally they do this cleaning in February, March, but this time because they were not ready to open, and now they are planning to open. ஸோ இப்போ வந்து The whole group is போகிறாங்க. but they are நிறைய very பேர் போயிட்டு happy. Those who are there, we cook for them. ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு சேவை பண்றாங்க அவங்க. நிறைய வேலை Those who do karma yoga, they are also very, very happy when they come. One sister was saying, even the body is tired, but there's so much happiness. ஸோ சரீரம் வந்து டயர்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சேவை செய்யறது சிஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Whenever there is chance. ஸோ நான் வந்து எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா இன்னொரு வாட்டி நான் Ascending means this சிஸ்டர் creativity. This அது ஏறும் கலை அப்படின்னா அந்த ஒரு உற்சாகம், அந்த கிரியேட்டிவிட்டி என்னுடைய இது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் வந்துட்டு so many are able to create their fortune. எல்லாரும் அவங்களோட பாக்கியத்தை உருவாக்க முடியும். So same thing happened with the virtues. Let's say you have patience, and everyone observes that there is a lot of patience. Patience, especially when there is no reaction, right? ஸோ பொறுமையா நம்ம It's இருக்கு. all right. You know? I don't have to instantly react. ஸோ நான் உடனே ரியாக்ட், Even knowing that this might not be right. இது சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சா கூட நான் வந்து ரியாக்ட். But if I remain quiet, if I remain silent, remain in my self-respect, நான் அமைதியா இருந்தேன் அப்படின்னா, it has its own மரியாதையில இருந்தேன் அப்படின்னா, by doing that, many others, even at இந்த மாதிரி அமைதியா இருக்கும்போது பல ஆத்மாக்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அனுபவம் வரும். and also then one who does it something or says something which is not right also have realization. ஸோ அப்போ அவங்க You know, when one's கோவப்பட்டவங்களுக்கும் வந்து அந்த அனுபவம் கிடைக்கும், ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். down by ladder, but you go up in the lift. And many times in Murli Baba says, I give you the gift of lift. ஸோ பாபா முரளியில் நிறைய பேர் சொல்றாரு, நான் உங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் கொடுக்குறேன், லிஃப்ட் மாதிரி அது வேலை செய்யுது அப்படின்றாரு. Ascending is that I feel lift. ஏறும் கலையினுடைய அடையாளம் லிஃப்ட். And Baba actually is preparing all of us பாபா நம்ம எல்லாரையும் வந்து தயார் செஞ்சுட்டு to இருக்காரு. be such instruments. Because when we ascend, then everything moves, right? Everything is going higher. நம்ம ஏறும்போது எல்லாமே Baba's task also is in motion. Even we know that Baba is the one. Is Karan Karamanhar. But we are நம்ம தான் also செய்பவர் செய்பிப்பவர், நம்ம தான் வந்து
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா இருக்கும், கருவியா இருக்கும். So each one of us should always think of ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்து ascending யோசிக்கணும். in many, many different ways. ஸோ நம்ம வந்து Not ஏறுமுகலை only பத்தி through நம்ம நெறைய our விதமா யோசிச்சு பார்க்கணும். but through our karma yoga நம்மளுடைய in many different ways. நம்மளோட கர்ம யோகத்தின் We say, மூலமா கூட I want இருக்கலாம். to ascend where whatever I do, it brings benefit to many, many souls. So I know once Baba told me that as much you move towards your stage of perfection, எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு that much உங்களுடைய creating love in the hearts of many. So I don't find any other way to create love. What I do, நம்ம வந்து அன்பு உருவாக்கணும். நான் வந்து மேல I ஏறணும். have to just keep moving, progress, and that will create lot of energy of love in a very, very natural way. அப்போ வந்து அந்த So think more, தானாவே அந்த அன்பினுடைய எனர்ஜி வந்து உருவாகும். bring benefit to many. Om Shanti. Step number 21, building the foundation of Shrimat. இந்த ஆதாரத்தை எப்படி வளர்ப்பது? These teachings about the importance of following his directions at every நம்மளோட step ஸ்ரீமத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ really பண்ணணும். touched my heart. அது எனக்கு ரொம்ப It பிடிச்சிருக்கு. is not only that by following these directions I step under the canopy of protection, but more importantly, it is a feeling as if he has provided me with a map that will keep me from getting lost in the maze of life, and instead show me the pathway to reach my aim of living a life of purity and truth. பாபா வந்து எனக்கு இந்த ஸ்ரீமத் மூலமா என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தூய்மை மற்றும் உண்மையோட வாழ்க்கைய கொடுக்கறாரு, வாழ வைக்கிறாரு இந்த ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணும்போது. The foundation of Shrimat is purity and truth. ஸோ ஸ்ரீமத்துடைய ஆதாரம் வந்து தூய்மை How மற்றும் accurately you உண்மை. follow Shrimat நம்ம எவ்வளவு தூரம் is ஸ்ரீ based on your own realization of these two pillars of life. When I come, I see that you have completely lost your way. ஸோ You have become confused. It is as நீங்க வந்து though கன்ஃபியூஸ் ஆகி you have been ஸ்ரீமத் ஃபாலோ lost பண்றதுனால in a ஃபாலோ fog. பண்ணாதால நீங்க வந்து ஒரு புகை மண்டலத்துல நீங்க You வந்து were trapped தொலைஞ்சு போயிட்டீங்க. in a huge forest of forgetfulness. நீங்க மறைவு I have come மறந்து to remove மறந்து you போகக்கூடிய from teaching. Whether or not நீங்க வந்து தொலைஞ்சு you போயிட்டீங்க. yourself realize your own value, I see your worthiness and specialty and have made you belong to me. You receive this vision of love from me, the eternal ocean of love, and you claim the right to be loved eternally.
நீங்க வந்து With this love, உங்களுக்கு வந்துட்டு you வந்து recognize நிரந்தரமா கிடைக்குது. நீங்க தூய்மைய வந்து புரிஞ்சு that is, you recognize innocence to be your original state of being. You forgot this. Now, once again, I come to remove the curtains of extreme darkness நான் வந்து இந்த இருட்டு to reveal to you போர்வைய வந்து நீக்க வந்திருக்கேன் மற்றும் of your ஒளிய வந்து pure self. உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தின் ஒளி In your heart, உங்க இதயத்துல there is the subtle remembrance இந்த சூட்சமான that purity is the very first basis of your spiritual life. தூய்மை தான் உங்களுடைய முதல் Purity இருக்கு. is the method to be able to experience true love. Those who adopt உண்மையான அன்பை the அனுபவம் special செய்கிறது virtue of purity as their eternal virtue will be able to recognize their own goodness and value. ஸோ யார் தூய்மையை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க வந்து தன்னுடைய I give you அவங்களால வந்து this பார்க்க முடியும். instruction. நான் இந்த திசையை உங்களுக்கு நான் If கொடுக்க you want to become worthy நீங்க of வந்து being a charitable soul, புண்ணிய ஆத்மாவா ஆகணும் அப்படின்னா the first thing is to நீங்க செய்யக்கூடிய recognize முதல் ஸ்ரீமத் வந்து தூய்மையா நீங்க இருக்கணும். you first came to this world pure, and you have to return home pure. நீங்க இந்த உலகத்துக்கு தூய்மையா வந்தீங்க, இப்ப தூய்மையா ரிட்டர்ன் போகணும். There is now a need for purity in the world. To be in the awareness of your original state of purity and to reform your character, examine yourself and ask, does my character make anyone sad or நீங்க unhappy? பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. என்னுடைய கேரக்டர் வந்து யாருக்காவது துக்கம் கொடுக்குதா? Do I become body conscious நான் தேக in my விமானத்துல வரேனா? interactions with others? மற்றவருடைய விஷயத்துல நான் வந்து தேக விமானத்துல வரேனா? Check yourself properly. A yogi is one who takes the vow of celibacy. Celibacy யோகின்றது பிரம்மச்சரிய விரதத்தை எடுக்கக்கூடியவங்க. abstinence. It is a commitment to purity at all levels of life. பிரம்மச்சரியம்ன்றது அனைத்து விதமான The true தூய்மையா இருக்கணும். joy of a yogi's life flows யோகியோட வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான சுகம் வந்து knowledge திவ்யமா திவ்ய and from the bliss that comes from the purity that lies in the closeness between the soul and the Supreme Soul. Although these directions are அதீந்திரிய சுகம் I am beginning to realize that one who takes every step following elevated directions easily and automatically claims the blessings of success in every action. As are the directions I follow, so is the destination I will reach. The special method in following Shrimat is also based on the realization of truth. நான் எவ்வளவு தூரம் உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறனோ The first truth ஸ்ரீமதனால ஃபாலோ பண்ண முடியும். is the form of the soul. You have been என்பது given ஆத்மாவுடைய சொரூபம். by your true father
the true knowledge, true attainments, true remembrance, true virtues, உண்மையான பாபா, உண்மையான ஆஸ்தி, and the true உண்மையான gold. கஜானா, உண்மையான குணங்கள், உண்மையான சக்திகள். By having the truth, you attain fearlessness. Those who speak the truth would be fearless. நீங்க They உண்மையா would never பயப்பட மாட்டீங்க, be afraid of anything. எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டீங்க. Company colors the soul. Remembrance is called company. நினைவுன்றது பாபாவுடைய கூட இருக்கக்கூடிய விஷயம். Is the special basis for remembrance. If the experience of God's love is lacking in your life, ஏதாவது ஒரு then life அன்பு அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா is no longer enjoyable. அப்ப வந்து வாழ்க்கை வந்து It becomes a dry life. ரொம்ப ரொம்ப ட்ரையான வாழ்க்கையாயிடும். எங்க அன்பு இருக்கோ, Company of the truth, உண்மையானுடைய கம்பெனி இருக்கும், everything becomes very easy and simple. எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா And you are able to follow Shrimat easily. மற்றும் நீங்க ஸ்ரீமத்தை ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண. It is only by staying in the company of the true Father, the பாபா true teacher, கூட and இருக்கும்போது the true God, பாபா வந்து டீச்சரா that you பாபா are சத்குருவா பார்க்கும்போது மட்டும்தான் able உங்களுக்கு அந்த to சக்தி கிடைக்கும். transform. Without the company of the truth, weak souls cannot become strong. The more you remain in the company of the truth, எவ்வளவு the தூரம் more benefit உண்மை என்ற and கூட the more இருக்கீங்களோ powerful you become. அவ்வளவு சக்திசாலியா நீங்க ஆவீங்க, And the பரிமாற்றக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும். it is in the company of the truth that you find once again the true worth of your self-respect. All souls create their fortune of liberation அனைத்து and ஆத்மாக்களும் liberation in life. அவங்களுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்குறாங்க. முக்தி ஜீவனத்தினுடைய அவங்களுடைய உண்மையின் ஆதாரத்துல, தூய்மையின் ஆதாரத்துல அந்த முக்தி ஜீவன் முக்தியை Natural உருவாக்குறாங்க. world returns to its highest state of truth, the Sato Pradhan state, and this world becomes the golden age. இந்த உலகம் வந்து அப்போ Truth எடுத்து is like a philosopher's stone. Just as a philosopher's stone changes iron into gold, the power of truth makes souls, nature, time, and everything else, all relations, sanskaras, food, and interactions with others, satopradhan. That is, everything moves back to the எல்லாமே heart. வந்து சத்தோ பிரதான நிலைக்கு போயிடும், உயர்ந்த நிலைக்கு அடைஞ்சிரும். I realize what a rare gift these elevated directions are. His loving vision of me and his promise to guide me whenever I think of him are precious beyond words. Man Manabhav, the magical agent he has brought for me, is an assurance பாபா of மந்திர மந்திரத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்காரு. and என்னை வந்து companionship உயர்ந்த every moment. கைடன்ஸையும் அவருடைய He may have found இருக்காரு. me. My heart swells அவர் with என்னை joy கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். the awareness
never need to be lost. இப்ப நான் தொலைஞ்சு போடணும் அவசியம் Found again. Om Shanti Dora. Shanti, Welcome Sister back. Rita, Julia, whole family. So, Dora, you know, you listened and you heard how Baba was talking about, you know, how the more we remain in his company, in the company of truth, you know, the more benefit, the more powerful, the more happy we become. You know, it's really a wonder, you know, to recognize and to really accept that this is a foundation, you know, of Shrimat, to stay in the truth, to stay in the company of the truth. So can you share with us, you know, some stories about the impact on your life, you know, when you came into this awareness and you understood the power of truth? You know, are there situations that you can உங்களோட think of? அனுபவம் என்ன நீங்க எந்த சூழ்நிலை நீங்க வந்து பாபாவுடைய அந்த உண்மையினுடைய சக்தி Yes, first one I would say, the first time I went to Brahma Kumari Center, it was in Spain, and ஸ்பெயின்ல போனேன் பிரம்மகுமார் சென்டர்ல but so in my way to the center, I had to pass many celebrations of the Holy Week, but they were not ஹோலி அது holy. ஒரு புனிதமான வாரமா இருந்தது Yeah, they were mixed with alcohol, many things. So சென்டருக்கு போற வழியில வந்து when I arrived to the center, the person who opens the door was a brother, and he looked at me in such a pure way that I felt relief. I felt really, really loved. I felt respect, elevated. ஸோ எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அந்த அனுபவம் பண்ணும்போது அன்பு மரியாதை எல்லாம் எனக்கு அனுபவம் Especially because I felt it was the first time in my life that a man முதல் வாட்டி என் வாழ்க்கையில என்னை வந்து அந்த மாதிரி பார்த்த வந்தது பாபா தான் magical, powerful, and it changed ஒரு my life, அற்புதமான definitely. அனுபவமா இருந்தது Of course, there, Baba's Drishti. It was so filled with அவரோட light திருஷ்டி வந்து ரொம்ப and purity that, yeah, it makes my life totally different. And you know, can you give any examples of how knowing truth has affected different choices you've made in life? Yes, this again, I would say, it's an example, an experience that I had, and it's again connected with Drishti. I was trying to change something inside myself, and changing for particular situations, etc. So I was trying to do some experiments, and some of them didn't work very well. ஆத்மா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் Experience that I just told, and I said, okay, maybe I need to do something very strong with my drishti. திருஷ்டி பத்தி நான் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னு நினைச்சேன் திருஷ்டி சக்திசாலி ஆகணும்னு நினைச்சு பாபாவோட கண்களை என்னோட கண்கள்ல போட்டு Like for umbrella or traffic, but also, for example, before speaking to someone, before doing something, and whenever I had to go out of the house, I would remember. நான் 50 வேலையில வீட்டுக்கு வெளில போகும்போது பாபாவோட கண்கள் என் கண்களா வரட்டும் அப்படின்னு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் I had to go for a meeting. மீட்டிங் போக இருந்தது என்னோட வேலைக்காக And it was a school outside, a little bit outside of the city. So usually people go there by car, but I don't have car, I have bus. And it was possible to go by bus. And I have done that sometimes before. It was okay. So
I went to that place, and when I came down from the bus, I had to walk a little bit and pass by an alley. So நான் பஸ்ல போனேன் இருந்தது. பஸ்ல இருந்து இறங்கி நான் பார்க்கும்போது சின்ன சந்துல போயிருந்தேன். I was walking, and then when I arrived to the alley, I look at the place. அதுல யாருமே இல்ல. நான் தனியா இருந்தேன். So I started walking, and suddenly I could see two men there with ரெண்டு ஆளுங்களை பார்த்தேன். I could feel the vibrations. அவங்க சரியில்லை, அவங்க தப்பானவங்களா இருந்தாங்க. And I just said, okay, these two are souls. And then ரெண்டு பேரும் ஆத்மாக்கள். பாபாவோட கண்கள் என்னோட கண்களா இருக்கு. I continue to walk, and I get அப்ப நான் நடந்துட்டே இருந்ததுல I was approaching to them like maybe 1 or 2 meters. The only thing that I could see was that they were doing like that, and then they just did like that. என்ன வந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு அவங்க என்ன வந்து அமுச்சு வச்சுட்டாங்க. I didn't remember then how many times, how much it took me to arrive to the gates of the school, but I did. And when I வீட்டுக்கு வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். I realized what just had happened. என்ன நடந்ததுன்னு அப்பதான் ஃபீல் பண்ணேன். Impressed, and then I was shaking, but I was amazed because it was really the magic of Baba's eyes, nothing else. Wow, that's, my goodness, that's such a wonderful, wonderful story of an experience of how you can take the truth, by putting Baba's eyes on your eyes and use it so clearly, so powerfully, in situations that could be a bit challenging. And as I hear what it really makes me feel is I have to practice this, Shukti. That sounds just absolutely wonderful. And I'm sure many others that are with us tonight will also take this as putting Baba's eyes on our eyes as we walk, as we see, and understanding the power that comes from that. So and thank you for being with us over the last 3 evenings. It's been pure delight to have you with us. Thank you very much to all of you, especially Sister Mohini. நன்றி எல்லாருக்கும். எனக்கு opportunity கொடுத்தீங்க. Thankful for that, and I want to offer you flowers. Beautiful. Thank you very much. Beautiful, Dora. Really lovely story. A really nice story to end, and to really show the power of truth. And as you were saying that, and we're all tomorrow, I'm sure we're all going to be walking around with Baba's eyes on our eyes. And it's lovely when you practice something with such intention and you see the result. And I'm sure many of us have experienced times like that when we, because sometimes our practice can be a little bit slippery and we think about it, but we don't actually do it. But when we actually do it, it has such powerful results. So Yes. beautiful story. Thank you so much. Thank you. And so now for our homework, our quest for tomorrow. So we're going to be like Dora, we're going to be practicing it so that we get the beautiful results. So the first one for our godly dawn, that is our Amrit Vela. அமிர்த வேளையில வந்து நம்ம பாபாவோட முன்னாடி நான் வந்து தூய்மையோட சக்தியும் உண்மையோட சக்தியும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். Purity and truth. In the presence of God, I am receiving the power of purity and truth. And as we travel through our day, traffic controlல என்னோட கேரக்டர் யாரையாவது வந்து துக்கம் கொடுக்குதா? நான் வந்து மத்தவங்களோட பழகும்போது பாடி கான்ஷியஸ் ஆயிடுறேனா? ரேகா விமானத்துல வந்துடுறேனா? செக் பண்ணணும். So this is a checking point throughout the day. Is my character making anyone unhappy? Am I body conscious in my interactions with others? And then for our night reflection. நைட்ல வந்து ஸ்ரீமத்தை வந்து ஸ்ரீமத் பண்ணும்போது நான் வந்து என்னுடைய உயர்ந்த ஸ்திதியை என்னால் அடைய முடியுது.
அதுக்கு ஆதாரம் தூய்மையும் உண்மையும் தான். எவ்வளோ அக்யூரேட்டா நான் வந்துட்டு இந்த 2 தூணோடைய ஆதாரத்துல நான் ஸ்ரீமத்தை இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னு செக் பண்ணணும். And the question I ask myself, how accurately have I followed Shrimat today based on these 2 pillars? That is, based on purity and based on truth. And so we can write down 8 words that describe this experience of building the foundation of Shrimat, or we can choose one word and do a picture around that word. So enjoy your day tomorrow, practicing, and we'll see you tomorrow. मधुबन में भी 4 धाम है, तो 4 धाम किए। पांडव वन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने 4 धाम किए। अच्छा, तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के இன்னைக்கு அன்பினுடைய கடல் தன்னுடைய அன்புக்கு தகுதியான குழந்தைகளை பார்த்துட்டு இருக்காரு. आप सब भी सने के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। நீங்க எல்லாரும் வந்து அன்பினுடைய விமானத்துல வந்துட்டீங்க தானே? சாதாரண பிளேன்ல வந்தீங்களா இல்ல அன்பினுடைய பிளேன்ல வந்தீங்களா? सभी के दिल में सने की लहरें எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அன்பினுடைய அலைகள் வருது. इस ब्राह्मण जीवन का அன்புதான் இந்த பிராமண வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரமா இருக்கு. आप सभी भी जब आए तो सने ने की जाना। இந்த எல்லாரையும் இழுத்தது வந்து அன்பு தானே? அதுக்கப்புறம் தானே ஞானம்.
कभी स्वप्न में भी नहीं होगा। கனவுல கூட நீங்க யோசிச்சிருக்க மாட்டீங்க நீங்க வந்து பகவானோட அன்புக்கு தகுதியானவர்களா ஆவோன்ட்டு. लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए स्नेही। சாதாரண அன்பு கிடையாது, இதயத்துல இருந்து வரக்கூடிய அன்பு. दिल का स्नेह, आत्मक स्नेह, सच्चा स्नेह, உண்மையான அன்பு, ஆத்ம உணர்வு அன்பு, ஆன்மீகமான அன்பு மற்றும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அன்பு. இந்த அன்பு வந்து பரமாத்மாவோட நினைவை சகஜமாக்குறது கூடியது. अनुभव कराते स्नेह को बोलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं। பேசுறது கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா நினைக்கிறது கஷ்டமா இருக்காது, மறக்கிறது தான் கஷ்டமா இருக்கும். அன்புதான் வந்து ஒரு சூட்சம மேக்னெட் போல இருக்கு, நம்மள சகஜ யோகி ஆகிடுது. योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है, முயற்சியிலிருந்து நம்மளை விடுவித்துருச்சுது. நினைவின் மூலமா, அன்பின் மூலமா, நினைக்கிறது மூலமா மேனத் இருக்காது, முயற்சி இருக்காது. का फल खाते हैं। அன்பினுடைய பழத்தை நீங்க வந்து சாப்பிடுறீங்க இல்லையா? बाबा बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान, भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। Om Shanti. சனிக்கிழமை ஷெட்யூல்